আজকের যে আমাদের টপিক্সটা থ্রট সিরিজের যেটা হচ্ছে আমাদের সেটা হচ্ছে আজকে ফ্যারিংসের উপর। ফ্যারিংসে আমরা একদম বেসিক যে জিনিসটা শুরু করব, যে ফ্যারিংসের যে ডিসঅর্ডারগুলো হয়, যে ফ্যারিংসের ডিজিজগুলো হয়, হাউ দে প্রেজেন্ট টু আস, সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স। তো অ্যাকচুয়ালি সাইনগুলো ভালো বোঝা যাবে যখন ওয়াইল ডিসকাস দ্য individual diseases. At that time we will it will be, but now you will get some conception from every point. Actually symptoms যেটা হয় pharyngeal disorder commonly জানা থাকলে, so we can concentrate on that things for our diagnosis to give the patients proper treatment. Actually এই যে ফ্যারিঞ্জিয়াল ডিসঅর্ডার যেগুলো আমি বলছি, যে বা ফ্যারিঞ্জিয়াল সিমটম ডিসঅর্ডার যেসব সিমটমগুলো আসে, ইট ভ্যারিজ ফ্রম পার্সন টু পার্সন, বাট ইউজুয়ালি কমনলি একজনের ফ্যারিংসের প্রবলেম হলেই যে তার অল দ্য দিস সিমটমস উড বি দেয়ার, নো, ইট ইজ নট দ্যাট লাইক দ্যাট, ইট ইজ নট লাইক দ্যাট, বাট দিজ আর দ্য পয়েন্টস। হোয়াট আর দ্যাট? দিস দ্য কমন ওয়ান ইজ দ্য থ্রট পেইন। গলা ব্যথা, এটা সবাই বলে একদম কিছু একটা করলেই গলা ব্যথা, এবং ফ্যারিংসের যে কমন সিমটমটা সেটা হচ্ছে গলা ব্যথা, দ্যাট ইজ দ্য থ্রট পেইন। এবং এই কমন সিমটমটা সাধারণত আর্লি ম্যানিফেস্টেশনস অফ দ্য ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজেস, আর্লি ম্যানিফেস্টেশন। আর ম্যালিগনেন্সির ক্ষেত্রে হচ্ছে লেট ম্যানিফেস্টেশনস। ফ্যারিংসের যখন কোনো ম্যালিগনেন্সি হয়, দ্যার ইজ এ ম্যালিগনেন্সি ইন দ্য ফ্যারিংস, সাধারণত পেইনটা আসে লেটলি, আর ইনফ্ল্যামেটরি কন্ডিশনসে অ্যাকুটলি। সো অ্যাটলিস্ট আমরা ভয় থেকে বেঁচে যেতে পারি। যদি কোনো কিছু সাডেনলি আমার পেইন শুরু হয় গলাতে, ফরগেট ইট। মানুষ কিন্তু অনেক ভয় পায়, তাই না? ভেরি রেয়ারলি যে ম্যালিগনেন্ট কন্ডিশনস প্রেজেন্টস টু ইউ অ্যাকুট পেইন। সো acute pain. So usually or lately it presents. The pain in the malignancy it presents lately. So throat pain is the commonest one. So not only inflammatory and the malignant ones, there are some other causes like neurological disorders can give the throat pain, like glossopharyngeal neuralgia. Then after throat pain, the second common usually is you can say the usual is the dysphagia. Among the dysphagia means difficulty in deglutition. So this dysphagia, this can occur any obstruction, inflammation, or functional disorder of the pharynx. ডিসফেজিয়াকে আলাদা একটা চ্যাপ্টার করেই আমরা পড়বো। ডিসফেজিয়ার দু একটা চ্যাপ্টার দিয়ে, ডিসফেজিয়া খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমাদের জন্য। সো আমরা অ্যাবাউট ডিসফেজিয়া উইল ডু লেটার অন, বাট নাও জাস্ট ওয়ান্ট টু শেয়ার only some knowledge that it is what is dysphagia, the difficulty in swallowing. And in the pharyngeal disorders, when there is any infection, when there is any obstruction, when there is any inflammations, or sometimes some in functional disorders, there will be the dysphagia. এই যে ডিসফেজিয়া, এই ডিসফেজিয়ার ভিতরে আরেকটা ঘটনা আছে যেটাকে আমরা বলি অডেনোফেজিয়া। অর্থাৎ পেশেন্ট যে ডিগ্রেড করবে, পেশেন্ট যে ঢোকবে, খেতে চাইবে, কিছু গিলতে চাইবে, when he wants to do it, he will feel pain. So that is the pain during swallowing is called the odonophagia. And this odonophagia, this may be continuous or this may be intermediate, unilateral or bilateral. একদিকে হতে পারে, দুই দিকে হতে পারে, ফিলিংসটা লোকালাইজ হতে পারে, even sometimes referred to the ear হতে পারে। এই যে অডেনোফেজিয়া, আমরা যখন ডিসফেজিয়া পড়বো তখন ইন ডিটেলস এই অডেনোফেজিয়াটা চলে আসবে। তারপরে এখন আমাদের দু একটা টার্মের সাথে we come to know that some terms, it will give us some help. What's that? So when odonophagia happens, acute tonsillitis, pharyngitis, abscess of the pharynx, pharyngeal abscess, that is the tonsillar, peritonsillar abscess, or you can say quinsy,
stomatitis, ulcerations of the oropharynx. These are the common causes. These are the common factors which causes the odenophagia. That is degradation with the difficulties but with pain. So in dysphagia, difficulty, but there is no pain. But in odenophagia, there is a pain. So গিলতে গেলে ব্যথা হচ্ছে, এটা odenophagia. আর গিলতে অসুবিধা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে dysphagia. আমাদের এরপরে যে কমন যেটা আসে সেটা হচ্ছে ফিলিং অফ লাং। আমরা অনেক পেশেন্ট এসে বলে আমার গলায় যেন কি বেজে আছে, গলার মধ্যে কি বেজে আছে, ফিলিং অফ লাং। এবং এই যে ফিলিং অফ লাং ইন দ্য থ্রোট, প্রায় আমরা যখন প্র্যাকটিসে বসি, এ লট অফ পেশেন্টস আর কামিং টু আস, আমাদের কাছে আসে এবং তাদের কথা একটাই, আমার গলার ভিতরে কি যেন বেজে আছে, আমি এটা মনে যে একটা টোবলাবো আমার গলার ভিতরে, ঢোক গিলে নেমে যায়, আবার উঠে আবার ওই জায়গায় চলে আসে। So they have the feelings of lump in the throat. And these feelings of the lump of the throat, so many reasons. Some the cricopharyngeal spasm, pharyngeal pouch, cervical spondylitis, globus hystericus. Sometimes globus, we used to say some psychological stress, strain, sometimes. But one important thing is that sometimes in malignancy, this is the first symptom. Never pain comes to be the first symptom for a malignancy. But this may be the first symptom of the malignancy. So when any patient feeling something in his throat and his or her age is above 40, 45, 50, keep in mind that so we have to check him or her properly. So feeling of lump in the throat sometimes may be the first symptom for the carcinoma. And then what we say then, rawness. This rawness or foreign body sensation, sometimes you will feel somewhere. Foreign body sensation, that is the lump. Lump is the বলা যে একটা গুটলি আমার গলায় বসে আছে, something sitting in my throat, that is the lump, feeling something. আর একটা হচ্ছে foreign body sensation, অর্থাৎ মনে হচ্ছে কিছু খোঁচা দিচ্ছে আমাকে, something is pricking, or sometimes I feel খসখসে, rawness in my throat. So rawness or foreign body sensation in throat, it is commonly seen in some inflammatory conditions, in acute or chronic, both cases you can see. So rawness or foreign body sensation in the throat and feeling of lump in the throat, it is different things. It is very different. So these are also the symptoms of the pharyngeal disorder. Then sometimes, hawking sensation. What do you mean by hawking sensation? Actually, hawking sensation patient sometimes comes to us and tell us that I feel something is falling from behind my nose, and আমি খুব টের পাই, আমি বুঝতে পারি নাকের পিছন থেকে আমার কিছু পড়ে আমার গলা দিয়ে বেয়ে নিচে নামছে। Patient's feelings is like that, something runs behind or dropping behind the posterior end of the nose, and he or she explains, and it goes over the posterior pharyngeal wall. গলার পিছন দিয়ে মনে হয় যে নেমে আসছে, এটাকে বলা হয় হকিং সেন্সেশন। এবং এটা খুব ভালোভাবে বলা হয় পোস্ট নেজাল ড্রিপ। এটা সাধারণত এটা মেইনলি নোজ, সাইনাস প্রবলেম হয়। আবার ফ্যারিংসের ব্যাপার হচ্ছে নাসোফ্যারিংসের ভিতরে যদি কোনো ইনফেকশন থাকে সেক্ষেত্রেও এটা হতে পারে। আর some allergic condition will feel it. So this hawking sensation, it is a feeling of something dropping down along the posterior pharyngeal wall. Then comes to the bleeding. This is also another symptoms of the pharyngeal disorders where bleeding may happen. When it happens from the pharynx, easily in the malignancy of the pharynx. Now, bleeding per mouth, a lot of causes, even from bleeding through the mouth, a lot of causes, even from the oral cavity, from the pharynx,
from the larynx, even from the esophagus. It may come from the esophagus, and blood vomiting it may happen. So at that time we have to differentiate from where the blood is coming. But this bleeding may also come from the pharyngeal disorder. এরপরে আমাদের যেটা আসে ভয়েস চেঞ্জের ব্যাপারে কোথায় ফেরিংস বাট আওয়ার প্রবলেম ভয়েসের প্রবলেম হচ্ছে। ভয়েসের প্রবলেম হচ্ছে দু রকমের হয়, একটা হয় হাইপার নেজালিটি, একটা হচ্ছে হাইপোনেজালিটি। হাইপার নেজালিটি, ভয়েসের যে হাইপার নেজালিটি হয়, এটা হয় সাধারণত রাইনোরেরিয়া অ্যাপারসা বলা হয়। আমরা নোজে একটু বলেছিলাম রাইনোরেরিয়া অ্যাপারসিয়া, রাইনোরেরিয়া ক্লোজা, কত দুটো টার্ম ইউজ করেছিলাম। এই রাইনোরেরিয়া অ্যাপারসিয়া, এটাতে একটা ডিসঅর্ডার দ্যাট কজেস abnormal resonance in the voice, abnormal resonance in the voice. কেন হয় due to increased airflow through the nose during speech. কথা বলার সময় নাক দিয়ে বেশি এয়ারফ্লো হয়। এয়ারফ্লো হওয়ার জন্য আমাদের কথা, আমরা যখন কথা বলি তখন কিন্তু আমাদের নর্মালি আমাদের কথা বলার জন্য স্পেসের জন্য লাং, vocal cord অর্থাৎ ল্যারিংসের, নোজ, প্যালেট, টাং, এরা সবাই মিলেই কিন্তু আমাদের কথাটা সুন্দর করে। এর কোনো একটাতে যদি প্রবলেম থাকে উইল ফিল প্রবলেম। এখন আমার এখানে যে হাইপার নেজালিটি যে কথাটা আসলো, এটা কেন আমরা এখানে নিয়ে আসলাম? এখানে আসার পর ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে আমাদের ফ্যারিঞ্জিয়াল ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে দ্য ইনকম্পিটেন্স অফ দ্য নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্ফিংক্টার, যখন নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্ফিংক্টারটা আমাদের যদি ইনকম্পিটেন্স হয়, তখন কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমটা হতে পারে, হাইপার নেজালিটি অফ দ্য ভয়েস, এবং এটাকে বলা হয় রাইনোরেরিয়া অ্যাপারসা। তবে এটার জন্য রাইনোরেরিয়া অ্যাপারসা যে সাউন্ডটা হয়, এটা অন্যান্য অনেক কারণ থাকতে পারে, যেমন ক্লেট প্যালেট, প্যালাটাল পলসি, প্যালাটাল পারফোরেশন, গ্রোথ ইন দ্য সফট প্যালেট, সার্জারি ইন দ্য সফট প্যালেট আফটার অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। তো এগুলো আমাদের খুব একটা আমাদের এমবিবিএস খুব একটা জানার দরকার নেই। আমার শুধু একটু জানলে হবে, আমাদের যখন আমরা কথা বলি, ইভেন আমরা যখন খেতে যাই, তখন আমাদের নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্ফিংক্টারটা কিন্তু আমাদেরকে ক্লোজ করে দেয়। এখন আর ইনকম্পিটেন্ট যদি নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্ফিংক্টারটা হয়, তাহলে আমাদের ভয়েসের প্রবলেম হতে পারে। আর হতে পারে যেটা বললাম ক্লেট প্যালেট, ক্যাপ, প্যারাটাল পলসি, এগুলো। আর যেটা আমাদের হাইপোনেজালিটি, যেটা অর্থাৎ হাইপোনেজাল স্পিচ, এটা কখন হয়? রাইনোরেরিয়া ক্লোজা বলা হয় এটাকে। এখানে কি হয়? এখানে ল্যাক অফ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নেজাল এয়ারফ্লো ডিউরিং স্পিচ। কথা বলার সময় আমাদের নেজাল এয়ারফ্লোটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি যায় না। কখন হয় এটা হতে পারে? এটারও অনেকগুলো কারণ হতে পারে। নাকের ভিতরেই মেন কারণ হতে পারে নেজাল কনজেশন। কিন্তু আমাদের ফ্যারিংসের ক্ষেত্রে হচ্ছে নাসোফ্যারিংসে যদি প্রবলেম হয়। হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম ইন দ্য নাসোফ্যারিংস? নাসোফ্যারিংসের মধ্যে যদি কোনো অ্যাডিনয়েড থাকে, অ্যাডিনয়েড নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল যদি কোনো মাস থাকে, আর যদি কারো অ্যালার্জিক কোনো কন্ডিশন থাকে, তাহলে এই প্রবলেমটা হতে পারে। সো আমাদের ফ্যারিংসের থেকে আমাদের ভয়েসের প্রবলেম হতে পারে, এবং সেটা কথা ন্যাসাল ভয়েস, ন্যাসাল ইন্টোনেশন, যে এর মধ্যে একটা চেঞ্জ হয়ে, যেটাকে রাইনোরেরিয়া অ্যাপারসা, রাইনোরেরিয়া ক্লোজা, এই ধরনের প্রবলেমগুলো। তাহলে প্রবলেমটা কোথায়? একটা প্রবলেম তো আমার নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্ফিংক্টারটার মধ্যে যদি ইনকম্পিটেন্স থাকে, নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল স্ফিংক্টারের মধ্যে যদি থাকে, আর যদি আমার নাসোফ্যারিংসের ভিতরে কোনো প্যাথোলজি বাচ্চাদের থাকে, যেমন অ্যাডিনয়েড, বড়দের হতে পারে অ্যাডিনয়েড, ভেরি রেয়ার, পারসিস্ট করে যেতে পারে, ভেরি রেয়ার। আর হতে পারে আমাদের কাদের হতে পারে, অ্যাডিনয়েড হওয়ার পরে আর হতে পারে নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল কোনো মাস, নাসোফ্যারিঞ্জিয়াল কোনো সিস, এগুলো যদি থাকে। এরপরে আমার ফ্যারিংস থেকে যে আমার প্রবলেমটা, ফ্যারিঞ্জিয়াল ডিসঅর্ডারের থেকে আমার কিন্তু কানে ব্যথা হতে পারে, অটালজিয়া। There may be otalgia, pain in the ear may happen from the pharyngeal disorder, like the inflammations or tumors in the pharynx. It is called the pharyngotalgia. So the pathology is not in the ear, pathology in the oropharynx or nasopharynx. Patient will feel pain in the ear, so otalgia may happen. Then our problem here, but I can
I cannot hear. The problem is here, but I cannot hear. By the pharyngeal disorder, there may happens of the hearing loss. এমনি এই যে হিয়ারিং ডিফেক্টটা, হিয়ারিং লসটা হচ্ছে when it happens, এটা হচ্ছে যদি আমার ন্যাজোফ্যারিঞ্জের ভিতরে কোনো মাস, ন্যাজোফ্যারিঞ্জের ভিতরে কোনো প্যাথোলজি, ন্যাজোফ্যারিঞ্জের ভিতরে যদি এমন কিছু ঘটে যেটা আমার স্টেশন টিউবটাকে ব্লক করে দেবে। If it blocks the station tube, what will happen? It will cause the middle ear, it will change the middle ear pathology, middle normal, the middle mechanism. I told it several times, we did it, middle ear effusion, then acute supporting arteries media, we did it before. So when it happens, if anything in the nasopharynx causes the station tube not to functioning properly, so there will be change in the middle ear, as like in the arteries media with effusion, middle ear effusion, and at that time what happens? At that time আমাদের conductive deafness হয়। তাহলে দেখো আমার ফ্যারিংসের প্রবলেম কানের মধ্যে হতে পারে, কানে ব্যথা হতে পারে, কানে শোনা কমে যেতে পারে। এরপরে আমাদের কি হতে পারে? হতে পারে আমাদের জ্বর হতে পারে, জ্বর আসতে পারে, ফিভার হতে পারে ফ্রম দ্য pharyngeal disorders, এবং ফ্রম এটা ইউজুয়ালি ফ্রম মডারেট টু হাই ডিগ্রি হতে পারে। কখন? ইন ইনফেক্টিভ কন্ডিশনস অফ দ্য oropharynx লাইক tonsils অ্যান্ড দ্য throat. এরপরে যেটা হয় আমাদের কি থাকতে পারে? Problem is in the pharynx, but we may feel there is a mass in the neck. So mass in the patient may present to us with a mass in the neck, but the main pathology is in the pharynx. So what are the we may get in the neck? There is a neck mass. That neck mass may be inflammatory or the malignant nodes, primary tumors or abscess. We may get it in the neck from the source is the pharynx. Then other symptoms. What are the other symptoms that will cause it? The other symptoms we may get in the pharyngeal disorders. Other symptoms that may be the cranial nerve palsy, halitosis, or foul smells, which you can see in the ulcers and growth in the pharynx. But halitosis also, halitosis means গন্ধ পাওয়া, গন্ধটা আসা, টনসিল থেকে হতে পারে, কারো যদি কথা বলার সময় গন্ধ হয়, টনসিল খারাপ থাকলে হতে পারে। তারপর তোমার যদি ফ্যারিংসের ভিতরে যদি কোনো আলসারেশন থাকে, ফ্যারিংসের ভিতরে যদি কোনো গ্রোথ হতে পারে, সেখান থেকে হতে পারে। সো these are the other symptoms in the pharyngeal disorder. Then comes to the signs. So to check the signs, to find out the sign, what we need, we have to examine the pharynx. How to examine the pharynx? Pharynx, pharynx. To examine the pharynx, we have to start it from the mouth. We have to start from the mouth, throat, nasopharynx, and hypopharynx. So to start it, we have to examine it. We have to ensure that very good light, and the positions of the patients we have to ensure. So under good light, the oral cavity and the throat should be examined properly. ভালো একটা লাইটে ভালো লাইট সোর্সে দিয়ে আমাদেরকে oral cavity-টা এবং গলার ভিতরটা ভালো করে এক্সামিন করতে হবে। এবং এই এক্সামিন করার জন্য what we use tongue depressor, এবং by that tongue depressor, enter 2/3 of the tongue is already depressed, এবং যখন ডিপ্রেসড করা হয় কীভাবে করতে হবে? উইথ মাউথ ওপেন, ফেয়ারলি ওয়াইড। এখন একজন লোক হা করে থাকে, তার ক্রিসমাস আছে, we cannot examine him or her properly, nicely. So how to examine? তাকে মুখটা বড় করতে হবে, ফেয়ারলি ওয়াইড, এবং এই সময় একটা কাজ করতে হবে, হা করবে, চিকটাকেও কিন্তু আমরা রিট্রাক্ট করতে হতে পারে। যদি টাং ডিপ্রেসারটা দিয়ে যে চাপ দিলাম, তাতে টাং ডিপ্রেসার দিয়ে আমাদের চিকটাকে উইল রিট্রাক্ট দ্য চিক is retracted, then leaves buccal mucosa,
gums, teeth, এগুলোকে ফার্স্ট এক্সামিন করে নিতে হবে। Then by the tongue depth research, the tongue is elevated. Even পেশেন্টকে বলা, we can ask the patient, আপনি জিভটা কোন দিকে উঠান, এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে পেশেন্ট উঠাতে পারে না। So better by your tongue depressor, just you touch from behind, pull it upwards, then you can elevate the tongue and you can examine the floor of the mouth. While you examine the floor of the mouth, take care about the posterior extremities, because the posterior extremities of the floor of the mouth usually keeps hidden, so posterior part should be checked properly. আমার কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটেছে, জিভের posterior পার্টে দিকে একটা প্রবলেম ছিল, but I didn't check behind, but the pathology was in the floor and posteriorly. So আমাদের এই লেভেলে এসেও কিন্তু এগুলো অনেক সময় ভুল হয়ে যায়। So always examination of the patient যখন আমাদের কাছে কোনো কিছু বলে, এক্সপ্লেন করে, we have to keep in mind, or we have to keep in interest. একটা কথা মনে রাখতে হবে, without any complaint, without any problem, patient doesn't complain. Without any problem, patient doesn't complain. এখন একটা এক্সামিন করে তুমি পেলা, তার কিছুই নেই, তার সে কমপ্লেন করছে, তাহলে কি তার মানসিক প্রবলেম? সো সেটাও তো একটা প্রবলেম। সো কখনো ইগনোর করতে নেই। আমরা ইগনোর করে হয় কি, ইগনোর করে অবশ্য আমরা ডায়াগনোসিসগুলো মিস করি। আই মিসড ইট এ ফিউ ডেজ অ্যাগো। আমি এবং তাকে অপারেশনের তৈরিও করে ফেলেছিলাম যে অ্যাক্সিশন অফ দ্য টাচ হ্যান্ড উইথ দ্য নেক ডিসেকশন করবো, কিন্তু ওটিতে নেওয়ার পর আমার হঠাৎ মনে হয়, লেটস চেক ইট ফার্স্ট। মাই অ্যাসিস্ট্যান্ট ইজ ভেরি এক্সপার্ট, হি ফার্স্ট আইডেন্টিফাইড ইট। স্যার এটা যে এটা পিছনটা দেখছেন, আমি তো পিছনটা ভালো করে দেখি নাই, বলে স্যার আপনি চেক করেন। ও হয় না, চেক ইট, I found that the pathology is behind posterior part of the floor of the mouth. So always keep it up there, always keep in mind that examination to diagnose, to give a proper management, examination and the history taking is very important. Then after doing this, we will examine the anteropilar and the posterior pillars, facial tonsils, uvula, soft palate, roof of the mouth, posterior pharyngeal wall. We should have a look to these parts, whether there is any problem is there, whether there is any pathology is there, and also we should give attention to another important things, important area. One is the retromolar region, and one is the tonsillolingual sulcus. Because this retromolar region and tonsillolingual sulcus, these are the common sites to miss the malignancies, to miss the pathology. Because these are also some of the hidden areas. Sometimes we are not looking, because when the patient open the mouth, some cheeks part of the comes inside and goes to the retromolar region, and we are not doing. So for that reason, you have to push your tongue depressor behind to the cheek, and you check the keep in mind, I will check the retromolar region. So you can check it. This is number one. Number two, tonsillolingual sulcus. Then this means tonsillar lower pole and the posterior part of the tongue, there is a groove-like structure. That is also hidden area. Sometimes when patient opens the mouth, that area that goes to more depth, and we cannot see the pathology there. So that two things we also have to check. And while we are doing these, we have to do the one thing, movement of the soft palate should be observed. How to observe the movement of the soft palate? Because while the patients open the mouth, we will ask the patient to give some sound, ah, e. Then we can see whether his palate movement is normal, or soft palate is not moving, or half of the movement, half of the part is giving movement, and another half is paralyzed. That is whether the movement is symmetrical or asymmetrical. This is an important thing. We will check. We have to check the movement of the soft palate. Not only that, even we have to check the sensation of the palate. How to check the sensation of the palate? By the one probe, by Johnson Horne probe, we will give
some cotton there and we will touch his pelvis. Why? Because in some, I told you, symptoms of cranial nerve pulses, some cranial nerve pulses will get these things. So we have to check it nicely and properly. While this checking, don't forget, because you are keeping the tongue depressed by your anterior depressor. So what's happened? You are keeping some part of the tongue hidden from your examination. So at least after that, or before introducing the tongue, you check to his tongue. Surface of the tongue should be examined, and then gag reflex. You have to see the whether there is gag reflex is present or absent. One, you have to check. Again, the good thing is come back whether it is cranial nerves, whether his nerves are patent or not. But then, how to check that this gag reflex? It is checked by touching the base of the tongue and pharynx with the tongue depressor. While you are checking, just give the tongue depressor behind, can do this, or you can check we can touch your tongue depressor to the posterior pharyngeal wall, but don't push like give some touch only. Then we should examine the left one thing we have to examine the orifice, that vestibule, that is the orifice of the parotid duct. Parotid duct, where it opens. Now we have to check it also where it opens. It opens in the vestibule opposite the second upper molar teeth. Even as we are checking from the mouth, even submandibular duct, it opens in the floor of the mouth. And this duct is called Wharton's duct. We have to also check it whether the opening is nice or whether there is any pathology is there. And while we are doing this, I told you that the two part side, there is a retromolar side, retromolar trigon or retromolar area, and the tonsillolaryngeal sulcus. This we usually miss, and we should not miss, because sometimes pathologies are hidden there, and very bad pathologies sometimes are waiting for you there. That is usually the malignancy sometimes. So you have to go check it nicely. Even this tonsillolaryngeal sulcus, this is commonly referred to the surgeons as the graveyard. So we get a referred to as surgeon's graveyard. Surgeon's graveyard, because growth of this region may be missed unless examined carefully by inspection and palpation. এই যে হাত দিয়ে দেখতে হবে কোনো ইনডিউরেশন আছে কিনা, ইনডিউরেশন আছে না, খালি চোখে দেখতে হবে। যদি মনে হয় যে লাল টাল বা একটা পেশেন্ট কমপ্লেন করছে বারবার আমার এই জায়গায় ব্যথা, হাত দিয়ে দেখাতে চায়, then you have to palpate the region. So tonsillolaryngeal sulcusটাকে বলা হয় যে সার্জনস গ্রেভিয়ার্ড, সার্জনের কবর, সার্জনস গ্রেভিয়ার্ড। আরেকটা আদার ইয়ার্স হুইচ ফলস ইন দ্য সার্জনস গ্রেভিয়ার্ড, আরও কটা জায়গা আছে, এটা মেডিসিন দিয়ে মনে রাখো, খুবই ভালো। হ্যাঁ, কারণ ডাক্তাররাও থাকো, তোমরা থাকো, এটা মনে রাখো। Or the other areas that is called surgeon's graveyard, that are the nasopharynx, base of the tongue, floor of the mouth, vallicula, and piriform fossa. এর মধ্যে এখানে অনেক সময় আমরা এই জন্য এই জায়গাগুলোকে ভালোভাবে চেক করতে হবে, সো tonsillolaryngeal sulcusটাকে আমরা বলছি সার্জনস গ্রেভিয়ার্ড। আর সার্জনস গ্রেভিয়ার্ড কাকে বলা হয়, এই জন্য tonsillolaryngealকে ইন্সপেক্টর করতে হবে, পালপেশনও করতে হবে খুব ভালো করে। আচ্ছা যাক, এরপরে আমার আসে যেটা এক্সামিনেশন অফ দ্য nasopharynx, থ্রট গেল nasopharynx। এখন এই যে আমরা nasopharynx এক্সামিন করব, nasopharynx এক্সামিন করতে হলে nasopharynx অর্থাৎ ফ্যারিংসের একদম উপরের পার্টটা, সেটাই তো। এটার জন্য যেটা করা হয় বাই দ্য পোস্টেরিয়র রাইনোস্কোপি করতে হয়। এবং এই পোস্টেরিয়র রাইনোস্কোপি করার জন্য তিনটা জিনিস, ভালো একটা লাইট, দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট, একটা হচ্ছে মিরর আর একটা হচ্ছে টাং ডিপ্রেসর। এবং পেশেন্টকে বলা হয় আমাদের জিনিস লাগবে ভালো লাইট, লাগবে একটা মিরর, অ্যান্ড দেন ওয়ান টাং ডিপ্রেসর। And the patient ke bola hoy to ask to sit in the erect with his head projected slightly forwards. Patient ke bola hoy bhai apni ekটু বসেন এবং সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসেন।
এবং দ্য টাংটাকে ডিপ্রেস করা হয় জেন্টলি বাই হোল্ডিং দ্য টাং ডিপ্রেশন দিয়া দ্য লেফট হ্যান্ড, বাম হাত দিয়ে টাং দিয়ে চেপে ধরা হয়। ব্যবহার ধরে ডান হাতে তোমার পোস্ট নেজাল মিরর, যেটা পোস্ট পিএনএস মিরর, সেটাকে ধরা জাস্ট কলমের মতো ধরে এটাকে আমাদের মুখের ভিতর ঢোকানো হয় ইন্টু দ্য বাট এবং তখন পেশেন্টকে বলা হয়, পেশেন্টকে আস্ক করা হয়, বলা হয় asked to breathe through the nose, and while the short palate is depressed towards depressed, mirror is placed behind the soft palate and directed towards the nasopharynx. এখন এই যে আমরা এটা যে মিররটা দিব, এই মিররটা যে আমরা দেই, আমাদের যে ব্রিদিং যে প্যাটার্ন, এই ব্রিদিং প্যাটার্ন আর ব্রিদিং যে আসবে, এটা কিন্তু ফগি হয়ে যাবে। সো টু প্রিভেন্ট দ্যাট, টু প্রিভেন্ট দ্য ফগিনেস অফ দ্য মিরর, that can be what we do, we can dipping the mirror in warm water or hitting the glass surface against source of heat such as a ball or spirit lamp. আমরা একটু আগুনের ভিতরে ওইটা গ্লাস সারফেসটাকে একটু তাপ দিয়ে নিব, দিলে যখন আমরা তার মুখের ভিতর দিব তাহলে সেটা ফগি হবে না। আদারওয়াইজ আমরা যখন একটা মিরর দেই, মিররটা কী হবে, ফগি হয়ে যাবে, so we cannot see the structures nicely and properly. And while doing this, care should be taken about the mirror not to touch the sensitive posteropharyngeal wall. Posteropharyngeal wallটাকে যেন টাচ না করে, এটা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। Beside posterior rhinoscopy, other methods, what are the other methods of examining the nasopharynx? What are the other? Number one, digital palpation. Though now it is root, তারপর আমরা অনেক সময় করি দুটোভাবে আমরা পড়তে পারি। ইভেন when patient is সিটিং করে দিয়ে তার এখানে যদি হাত ধরে আঙুল দিতে হবে, সে কামড় দিয়ে স্কুলের বাচ্চারা ধরে আঙুল দিয়ে আমরা পালপেট করতে পারি। আরেকটা হচ্ছে when patient is under GA, আমরা করতে পারি। আবার শুধু ডিজিটাল পালপেশনের জন্য আমরা জিএ দেওয়া দরকার নেই। জি দিয়ে অংশ আমরা নাসোফ্যারিং চেক করি, তখন আমরা ডিজিটালি পালপেট করি। আরেকটা করা হয় রাবার ক্যাথেটার, দুই নাক দিয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে শর্ট প্যারেটটাকে উপর দিয়ে টানলে নাসোফ্যারিংস অনেকটুকু বেরোয় আসে, তখন আমরা মিরর দিয়ে চেক করি, চেক বাই এর মিরর। সো digital palpation of the nasopharynx, and sometimes nasopharyngeal speculum পাওয়া যায়, এটাকে বলা হয় ইয়াং কোর্স nasopharyngeal speculum, ওটা দিয়েও কিন্তু nasopharynxটা দেখা অনেক বড়, nasopharynx কিন্তু চলে যায়, ওটা আমরা ওদের ইউজ করতে পারি। তারপর আছে ফাইবার অপটিক ফ্লেক্সিবল nasopharyngeal স্কোপ পাওয়া যায়, সেটা দিয়ে nasopharynx চেক করা যেতে পারে। নাসাল নাক দিয়ে নাসাল এন্ডোস্কোপ হতে পারে, 120 ডিগ্রি নাসাল এন্ডোস্কোপ এগুলো দেওয়া যেতে পারে। আর আমি যেটা বলেছিলাম, by passing the rubber catheter and lifting the soft palate under anesthesia, ওটা কিন্তু জাগ্রত অবস্থা পারা যায় না, তবে আসলে অনেক কোপারেটিভ পারা যায়, আমি দেখেছি পারা যায়। নাকের ভিতরে একটু স্প্রে দিয়ে দিলে পেশেন্টের শোয়া নাকের ভিতরে একটু গ্যাগ করে, ঢুকে দেওয়ার পরে যখন ওটা পোস্টোফ্যারিঞ্জ যেতে হবে, এই জন্য ঢোকার সাথে সাথে পিক করে নিতে হবে, পিক করে একটু ভিতরে স্প্রে দিয়ে তখনও দেখা যায়। বাট ভেরি ক্রুড মেথড, বেটার আন্ডার জিএ। আর এছাড়া তো আমরা nasopharynxকে, আমি যেহেতু nasopharynxকে আমরা কেউ দেখতে পারি, আমরা ইনভেস্টিগেশনে বলবো, তারপরে এখানে একটু কথা বলে ফেলি। আর nasopharynxটাকে আমরা we can examine nicely and properly by CT, by MRI, this, but we will go for in the investigations. Then then comes out our hypopharynx. How we can examine the hypopharynx? Hypopharynx examination, for hypopharynx examination, we examine usually by indirect laryngoscopy. Indirect laryngoscopy করা হয়, কি দিয়ে করা হয়? By indirect laryngoscopy mirror, IL mirror বলা হয়। এইটা কিন্তু ইন ডিটেলস আমরা পড়বো, যখন ল্যারিংস পড়বো তখন আমরা পড়বো। তারপরে এখানে আমি একটু আইডিয়া দিয়ে দিই যাতে আমাদের সুবিধা হয় পরবর্তী পর্যায়ে। এটা কখন করা হয়? আফটার ইন্সপেক্টিং অ্যান্ড পালপেশন অফ দ্য নেক, ভালো করে করার পরেই কিন্তু আমরা আইন করতে চাই। পেশেন্টের ভালো দিকগুলো দেখে যেমন বলেছি যে নেক মাস যেহেতু আমার প্যারেঞ্জিয়াল প্রেজেন্টেশন হতে পারে, ডিসঅর্ডার প্রেজেন্টেশন হতে পারে। সো
So, pharynx is examined using direct laryngoscopy mirror after inspection and palpation of the neck. Then how we do it? Like that. How we examine the nasopharynx by a mirror. That is a nasopharyngeal mirror. আর আইল মিরর দুটো মোটামুটি দেখতে একই রকম, কিন্তু ব্যাপার আছে। nasopharyngeal মিরর যেটা, সে বাংলা দয়ের মতো এভাবে ভাগ করে তারপর যায়। তোমরা দেখে নিও, হ্যাঁ, তোমাদের ডিপার্টমেন্টে দেখে নিও কোনটা ল্যারিঞ্জিয়াল মিরর আর কোনটা nasopharyngeal মিরর, পোস্ট নাসাল স্পেস মিরর, কোনটা PNS মিরর, পোস্ট নাসাল স্পেস মিরর। এখানে কি করা হয়? ওয়ার্ম তো লাগবে, মিরর না দেখতে হবে ফগি হয়ে যাবে, আমরা দেখবো না। তো আমরা যেটা ডিটেলস করবো, আমি এখানে একটু তাড়াতাড়ি শেষ করে দিই। A warmed indirect laryngeal mirror কেন ওয়ার্ম নিব? টু অ্যাভয়েড দ্য ফগ। তো বলেছি আমি দেওয়ার আগে, এই মিররগুলো দেওয়ার আগে ইউ হ্যাভ টু টেস্ট ইট অন দ্য ডরসাল। যে তোমার হাতে তুমি যেহেতু এক্সামিন করবা, তুমি এটাকে কত বড় এটা চেক করে নিতে। দেখা গেল যে তুমি তার মুখটা পুড়িয়ে দিলা, হ্যাঁ, ঢুকে দিকে যে কোনো জায়গায় লেগে যেতে পারে। সো মিররটাকে তুমি গরম করলা বাল্বের উপর দিয়ে বা একটু ল্যাম্পের উপর দিয়ে, হ্যাঁ, দিয়ে একটু গরম করে নিলাম সাইডটা। দেন অপোজিট সাইডটা, মেটালিক সাইডটাকে তুমি তোমার হাতের ভিতরে তুমি টেস্ট করে নিলাম। দেন টাংটাকে একটা গজ দিয়ে ওয়ার্ক করতে হবে, জড়ায় ধরতে হবে, ওয়ার্ক উইথ অ্যারাউন্ড এ গাজ পিচ, অ্যান্ড দেন মিরর ইজ টেকেন ইনসাইড টু লিভ দ্য uvula, and the patient is asked to breathe through the mouth. তাহলে আমি মুখের ভিতর নিয়ে গেলে কেন নিব? টু লিভ দ্য ইভুলা নিয়ে গেলে পিছনে ধরবো, অ্যান্ড আই টেক কেয়ার নট টু টাচ দ্য মিরর, দ্য পোস্টেরিয়র pharyngeal wall, and I ask the patient to breathe through the mouth. এখন এটা করতে গেলে অনেক সময় কিন্তু পেশেন্ট ইউলার কাছে গেলে পেশেন্ট গ্যাগ শুরু করে দেয়। অনেক সময় মিররটা হাতে নিয়ে মুখে যাওয়ার আগেই গ্যাগ শুরু করে দেয়। এইসব ক্ষেত্রে গ্যাগিং রিফ্লেক্সটা যদি তাদের বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা একটা কাজ করতে পারি। আমরা উই ক্যান ইউজ দ্য জাইলোকেন স্প্রে। 4% ইজ ভেরি গুড ফর জাইলোকেন স্প্রে। দেন আমরা এটা দিয়ে যখন করি তখন আমরা ভেরিয়াস স্ট্রাকচার দেখতে পারি। পরীক্ষায় কিন্তু একটা প্রশ্ন থাকে যে আইল করলে ইনডাইরেক্ট অ্যারেঞ্জ করলে কী দেখা যায়। তো আমরা একটা ইনডাইরেক্ট অ্যারেঞ্জ করবো, তবু এখানে বলে নিই কী দেখা যায়। আমরা বেস অফ দ্য টাংটা দেখতে পারি, বেস অফ দ্য টাং। তারপর মিডিয়ান গ্লসো এপিগ্লোটিক ফোল্ডটা দেখতে পারি। গ্লসো এপিগ্লোটিক ফোল্ডটা কি? এপিগ্লোটিস থেকে যেটা জিভের ভিতরে আসে যে ফোল্ডটা, গ্লসো মানে জিভ, হ্যাঁ, এপিগ্লোটিস মানে তো বুঝোই যেটা সেটা। এপিগ্লোটিসটাকে আমরা দেখতে পারি, অ্যান্ট্রোকমিশন দেখা যায়, ভেন্টিকুলার ব্যান্ড দেখা যায়, ভোকাল কর্ড দেখা যায়, এপিগ্লোটিক ফোল্ড দেখা যায়, অ্যারাটিনয়েড দেখা যায়, হ্যাঁ, তারপর আমার গ্লোটিস দেখা যায়, ইন্টারঅ্যারাটিনয়েড স্পেস দেখা যায়, পাইরিফর্ম ফোসা দেখা যায়। তোমরা পরীক্ষার সময় জন্য কিন্তু এইটাই কিন্তু MBBS যারা তাদের জিজ্ঞেস করা হয় আইলে কী স্ট্রাকচার দেখা যায়, ইনডাইরেক্ট ল্যারিঙ্গোস্কোপি করলে কী স্ট্রাকচার দেখা যায়। সুতরাং এই স্ট্রাকচারগুলোর নামটা একটু মনে রাখতে হবে। তবে সামটাইমস কি হয়, it is very difficult to do indirect laryngoscopy, especially in young patients with sensitive throat or old patients. Also those who have the more sensitive, those who have the gag reflex, and sometimes our epiglottis is overhang the interior of the lens, we cannot see. So overhanging epiglottis, these are the main obstacles. Sometimes the short neck, obese person, they are very difficult to do the eye. In that cases, direct laryngoscopy is the choice, and it gives direct laryngoscopy. It gives the true image. Because of the direct visualization. একটা জিনিস তুমি সরাসরি দেখলে আর মিররে দেখলে দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে না। আইএল indirect laryngoscopy. Why it calls indirect laryngoscopy? Because we are seeing the structures indirectly. আমার ফেসটা তুমি সরাসরি দেখছো না, তো আমার ফেসটা তুমি আয়নায় দেখছো। এখন আমাকে তুমি দেখছো কোথায়? তোমার স্ক্রিনে দেখছো। This is indirect. If you can see me directly, so in the IL we are seeing the structures, mirrors in the mirror, their image. But in the direct laryngoscopy, we can visualize
we can visualize the structures directly. And this when you are seeing anything directly, it gives the three-dimensional image. But in indirect laryngoscopy, that gives two-dimensional image. এটা একটা পার্থক্য, সুন্দর কথা বলা হয়। আমরা যখন ডাইরেক্টলি দেখি, so three-dimensional image. And in the indirect laryngoscopy, some structures cannot see. They are called the hidden structures or hidden areas. But in the direct laryngoscopy, we can see the hidden areas of the larynx, and we can see it nicely. So this about the about the hypopharynx, but to see about the direct examination. This so whatever, so by indirect and directly, how we saw it? By the laryngoscopy. Actually, the direct laryngoscopy, this direct laryngoscopy can do by two ways. One is the rigid one, and another one is the fiber optic flexible scope can be used. And this fiber optic flexible one can be used both naso and oropharynx. And the rigid pharyngoscope shall easily need for to check the post-cricoid region. This is for the you try to memorize it. Very interesting, because post-cricoid region very sometimes in the IL we cannot see it properly, and the fiber optic laryngoscopy sometimes we miss the post-cricoid region. Sometimes we miss it. So, but the rigid pharyngoscope is necessary for the post-cricoid region. Then comes examination of the neck. Our examination of the neck, systematically we should check the anterior triangles and the posterior triangles, because I told there some neck mass presentation, some pharyngeal disorder is presented with the neck muscles, neck pathologies, inflammatory conditions, abscess. So systematically we should check anterior and posterior triangles, midline of the neck, thyroid. If needed, if necessary, we can ask the patient swallow করেন, আপনি একটু ঢোক গিলেন, swallow করেন, to assess the, even we have to assess the laryngeal crepitations by rubbing the larynx back and forth gently over the vertebra. ভার্টিব্রার উপরে laryngeal crepitation-টা কিভাবে দেখা হয়? By rubbing the larynx back and forth, এভাবে সামনে ঘুরে পাশাপাশি করে এদিক করে পিছন দিকে নিয়ে আমরা gently on the vertebra. এরপরে দেখি আমরা সাইজ, মোবিলিটি এটসেট্রা অফ এনি মাস যদি থাকে should be drawn and noted. আঁকতে হবে এবং এটা মনে রাখতে হবে, বলতে হবে। হ্যাঁ, এবং যদি আমাদেরকে এখানে যদি কোনো ব্রুইটা থাকে, কোনো সাউন্ড আসে, হ্যাঁ, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট চেক আমাদেরকে কী করতে হবে? ব্রুইটটাকেও চেক করতে হবে। সো এক্সামিনেশন অফ দ্য নেক, আমরা কিন্তু এক্সামিনেশন অফ দ্য নেক আমাদের পরে আসবে। আমরা একটা নেক মাস একটা ইয়েতে পড়বো, একটা চ্যাপ্টার একদিন পড়বো। Then I have gone through very superficial about this one. So now comes the investigation. What are the investigations you will do for your pharyngeal disorders? For the blood investigation, it is very important in pharyngeal inflammation. There is a pulmonary vein syndrome, blood dyscrasias like this. Here, what we do? Yes, sir, hemoglobin. অর্থাৎ সিবিসি যেটাকে বলা হয়, টোটাল জিনিস আমাদের দেখতে হবে। আমাদের টোটাল সিরাম প্রোটিনটা দেখতে হবে, সিরাম আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি, সিরাম ইলেকট্রোলাইটস, ইভেন উই হ্যাভ টু চেক দ্য ভিডিআরএল। এন্ডোস্কোপির কথা আগেই বলেছি, এন্ডোস্কোপি ইনক্লুডিং দ্য মাইক্রো ল্যারিঙ্গোস্কোপি অ্যান্ড ফাইবার অপটিক ল্যারিঙ্গোস্কোপি। বায়োপসি ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যদি দরকার হয় উই নিড টু ডু দ্য বায়োপসি। দেন সাম রেডিওলজিক্যাল এক্সামিনেশন উই নিড। What are the radiological examinations will be? Number one, X-ray chest to lagbe, to the other current lagbe, X-ray neck lateral view, and the base of the skull view to see the erosion of the skull base. The lateral view and the base of the skull view could be important. When our X-ray base of the skull is very, very important for the nasopharyngeal tumors.
X-ray base of the skull is very important for the nasopharyngeal tumors. Even we can barium swallow study করতে পারি, করা যেতে পারে barium swallow study, barium X-ray. Then আগে বলেছি soft tissue X-ray of the nasopharynx or neck, হ্যাঁ এই অনেক সময় হেল্পফুল হয়। কেন? some foreign body, some growth in the nasopharynx we can see by the X-ray of the nasopharynx lateral view. Then we have to do can do that because থাকতে পারে carotid angiography, contrast laryngography. CT scanটা আমাদের দরকার to see the extent and spread of the growth to adjacent structures. এখন CT scanটা gives us more details about the tumors or about the pathology in the pharynx. Biopsy আমি আগে বলছি under direct examination our biopsy confirms our diagnosis. So this much about our things, but now some key points what I told very around 50 minutes I discussed, but among these for you, if you can memorize 5-6 points, very important. This is a very important key point. Try to memorize it. Number one, I talk two words about the ranularia closa and ranularia partial. This ranularia closa occurs due to obstruction. Closa, close. Obstruction হলে তো close হবে, so try to memorize this. Ranularia closa কখন হচ্ছে? যদি আমার nasopharynx থেকে শুরু করে নাকের এইদিকে যদি আমার কোনো obstruction থাকে তাহলে ranularia closa obstruction. Ranularia apartia due to point apartia, apart, খোলা থাকবে when there is incompetence of the nasopharyngeal sphincter. গেল। তারপর হচ্ছে আমার number one. Number two, tonsillinal sulcus is called the surgeon's graveyard. কেন বলা হয়? Because growth in this region may be overlooked or missed. Growth in this area may be overlooked or missed. Surgeon's graveyardটা এই যে tonsillinal sulcusকে বলা হয়, আর কাকে বলা হয়? আর বলা হয় nasopharynxটাকে বলা হয়, কারণ fossa of Roger molar বলে একটা জায়গা আছে, ওটাকে বলা হয়, base of the tongue-কে বলা হয়, floor of the mouth-এর posterior part-টাকেও বলা হয়, গ্রেভিয়ার posterior part-টা অনেক সময় we miss it. So এটাকে মনে রাখতে হবে। তারপর while doing posterior rhinoscopy or indirect rhinoscopy, mirror surface is to be warmed to prevent fogging and not the metallic surface. একটা মিররটা যখন থাকে মেটালিক সারফেসের ভিতরে থাকে মিররটা, আমরা যখন গরম করবো আমরা মিরর সাইডটাকে গরম করবো, নট দ্য মেটালিকটা করলে কি হবে? আমার দুটোই গরম হবে। আমাদের হচ্ছে ফিজিক্সে আছে না এক্সপানশন অফ কোফিশিয়েন্ট, তার মধ্যে গ্লাস এবং মেটালের এক্সপানশন অফ দ্য কোফিশিয়েন্ট ইজ মোর, তাহলে কি হবে? গ্লাসটা যে হারে বাড়বে তার চেয়ে মেটালটা বড় হয়ে যাবে। তখন দেখা গেল যে তুমি মিররটা ঢুকালা, পট করে পেশেন্ট ভাবো যে তুমি একটা চকলেট দিয়ে দিলা চকলেট। এবং আমাদের একজন বড় প্রফেসর একটা পেশেন্ট 2-3 বছর পর্যন্ত এটা ভিতরে নিয়ে ঘুরছে মিরর নিয়ে। যাকে আমরা যখন টেকিং দ্য ট্রেনিং, দিস ইজ দ্য স্টোরি। আচ্ছা, এবং পেপারটা অনেক লেখালেখি হয়েছিল। যা সো ইট মে হ্যাপেন। সো তোমার মিরর এবং যে গ্লাসটা এবং যে মেটালিক ব্যাপারটা নিজে আবার একটু দেখে নিতে হবে লুজ কিনা। আর গরম করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে গরমটা করতে হবে আমার গ্লাসের দিকে, মেটালিকের দিকে। হ্যাঁ, মেটালিকটা আমার চেক করতে হবে, চেক করে দেখতে হবে যে এটা সইবে কিনা। আমার সইলেই আরেকজনের সইবে। আমার হাতের দেখে দেখতে হবে যে গরমটা ঠিক মতো লাগছে কিনা। যদি দেখা যায় না চলবে, তখন আমি তার মুখে ঢুকাবো। সো while doing posterior rhinoscopy or indirect rhinoscopy, mirror surface is to be warmed to prevent fogging and not the metallic surface. Metallic surface করলে আমার ফগিংটা কম প্রিভেন্ট হবে, প্লাস দ্যাট মে বি এ ফরেন বডি হয়ে যেতে পারে। আর ডাইরেক্ট লাইনোস্কোপি আর ইনডাইরেক্ট লাইনোস্কোপির মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স, ইনডাইরেক্ট লাইনোস্কোপি উই আর সিং দ্য ইনডাইরেক্ট and direct we are seeing that directly the structures. That means by giving the three-dimensional true image, and all the hidden areas can be examined by the direct laryngoscopy. আর
আরেকটা কথা হচ্ছে endoscopy is very important, not only to see the growth, not only to see the pathology, but also to find the extent of the pathology, extent of the growth for later for staging purposes. So আজকে যা যা বললাম তার মধ্যে একটু প্যাথোলজি ফ্যারিংসের কী কী সিমটম হয় এগুলো একটু মনে রাখতে হবে। ওই যে ইন্টেলিজেন্স এভাবে করতে হবে, এভাবে না। ওই গরমটা কীভাবে করা হয় মিররের করার আগে আমার হাতে চেক করতে হবে। আমি হা করলে মুখে কী কী স্ট্রাকচার কয়েকটা স্ট্রাকচারের নাম মনে রাখা, সবগুলো যে অ্যাকুরেটলি আমি যা যা বলেছি সব যে বলতে হবে তা দরকার নেই। আইল করার পর আমরা কী কী আমরা আবার আইলটা আবার পড়বো, তখন আরও সুন্দর করে সাজাই দিব। আজকে শুধু আমি প্রত্যেকটা জায়গা থেকে একটু টাচ করে গেলাম। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের দেখা হবে নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ। ততদিন পর্যন্ত দোয়া করো যেন আমরা ভালো থাকি, তোমরাও ভালো থাকো। আল্লাহ হাফেজ।